Assalamualaikum and good afternoon. Today we are going to do writing. We are going to do a writing on Indian attire. Indian attire. Indian attire ni maksudnya pakaian kaum India. Apa yang penting kat sini, isinya sudah ada. Sudah diberi the content of it. Ada 1, 2, 3 paragraph all together. What we have to do is the introduction. Okay, the introduction and the conclusion. Introduction ialah pengenalan and conclusion is the penutup. Okay. Now, first of all, we need to know what is introduction. So, let's read ya. An introduction is the first paragraph in a composition. Dalam sesuatu esay, dia adalah first paragraphnya. It has a thesis statement which shows what the composition will be about. So, memanglah dalam introduction tu, dia seolah-olah satu pengenalan terhadap apa yang kamu akan baca seterusnya. For example, during Gawai Dayak, a traditional dance called the Ngajat is performed. Itu adalah satu thesis statement ataupun introduction, pengenalan pada sesuatu artikel. If we want to write the conclusion, untuk end the composition atau end essay writing tu, a conclusion is the last paragraph of a composition. It may start with a phrase like in conclusion, to sum up with, or to conclude. Perkataan-perkataan yang kita gunakan semasa kita buat conclusion tu termasuklah in conclusion, to sum up, atau to conclude. Sometimes we use finally, okay, to end up with this and all, okay. For example, in conclusion, if you have never seen a Ngajat dance, visit Sarawak during Gawai Dayak Festival to experience its uniqueness. So, itu adalah pengenalan ataupun sedikit sebanyak what is conclusion about and what is the introduction about first, then only what is the conclusion about. Okay. Now, let's practice. Dalam ni kamu akan buat sedikit latihan dah. Latihannya akan berkaitan dengan Indian attire. Kamu akan baca 3 paragraf tu. Okay, saya akan cuba bacakan untuk kamu. Introductionnya dia bagi helping words. 3 main attire Indian. Jadi kamu akan cuba macam mana nak buat satu ayat introduction atau satu atau dua lah boleh juga tentang pengenalan terhadap pakaian kaum India ni. Okey, kamu kena baca konten dia. Okey, saya akan bacakan. The sari is very stylish and unique. It has beautiful sequins and stones. It also comes in many vibrant colors. Sari is made from materials like silk and cotton. The versatility and high fashion of the sari has made this attire the first choice of many Indian women. Another popular attire is the salwar kameez. This three-piece suit is often worn by Indian women. The salwar kameez has a long embroidered top that is exclusive to wear for any event. It's pajama-like trousers and colourful shawl and to its unique style. The veshti is worn by Indian men. It is comfortable yet stylish. It is a 5-meter cotton or silk fabric wrapped around the hips and tied at the waist. It is worn with a jippah or a shirt, a tundu over the shoulder. They usually wear it to weddings and festivals because it is an elegant and smart outfit. Itu content dia. Content of this whole paragraph. Now we are going to look at the conclusion. Kita akan tengok penutup dia, conclusion dia. Cuba fikirkan apakah conclusion yang sesuai untuk konten ni. Kamu kena baca lagi 2-3 kali untuk kamu faham. So, as for the conclusion, perkataan yang diberi, Indian attire, unique, stylish, comfortable. Kamu tak semestinya buat satu ayat saja. Kamu boleh guna helping words ni dalam 2-3 ayat.
atau 2 ayat. Suka hati kamu. Ya, yang pentingnya sampai maksud. Maksudnya kamu tutupkan satu penceritaan tentang Indian attire ni. Tadi as for the introduction pun sama juga. Kamu bukan hanya buat satu ayat saja. Kamu boleh buat 2 atau 3. Okey? Apa yang kamu perlu buat hari ini ialah cuba fikirkan apakah introduction paragraph, perenggan pengenalan yang baik untuk Indian attire ni, dan apakah perenggan yang baik juga untuk penutup pakaian India ini, pakaian kaum India ini. Okey, itu sahaja kamu punya kerja. Kamu akan salin dan buat perenggan introduction dan perenggan penutup. Seolah-olah kamu lengkapkan satu artikel tentang pakaian kaum India. Buat di mana? Buat di dalam itu seperti biasa. Kamu hanya ada itu. Iwan dengan saya ataupun setengah daripada kamu tu ada di rumah ya. Tapi kalau kamu dah habis itu, silakan buat dalam Iwan. No problem. So, I guess that's about all. Kalau tak tahu, boleh tanya PM saya ya. Thank you all. Have a nice day.